Uganda ekoye erete kukomya okuyiwa omusaayi oguyise gumala. Come on, ladies and gentlemen. Credit where credit is due. Thank you so much. Omutume Apostle Joseph Sserwadda. Thank you so much. That's rare. Enyamiza okulira nga abantu bawambibwa ne batwalibwa mu makomera nga ne bibakwasizza. Si makomera mu matulugunyizo. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home. No. Nobody's gonna go home. Bannaddiini nabeera bawakanya kiragiro kya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ekyokulagira abalonzi okuddeeka nga bamaze okulonda. Come on, preach, Pastor Sserwadda, gwe pastor wange. Amen. Bantu akalulu kaabwe bakasaamu nnyo ekitiibwa. Yep. Kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu dayeeka beeraka ojja kuwulirira eyo. Obanga abagobawo osobola okukola emikolo egibba akalulu kaabwe. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of America, ogamba oti okansubira nti oli bulungi nze Mordecai Marissa, nkwaniza ku mukutu gu Mordecai Marissa Live. Exactly. Yonna gy'osinzira okubeera ng'owuliriza nkugamba kimu nti happy Sunday. Happy Sunday. Kansu bitambula bulungi egy'owangaalira. Atuze twongere okubeera nga tubambaga. Omujja ku mukutu nkwaniriza ne nkugamba nti welcome aboard. Ono gw'olaba yowa ekitiibwa. Bampita omuteeketeeke. Nze omuggalatiya. Ngwa mu kiti ky'aba VVIP be baatuuza mizindaalo ekibuli. Katikkiro bamuleetera akapapula. Ng'atandabye. N'agamba bw'otaalabye mukulu mu muganda wange ye muganda wo mpuuga. Yatudde mizindaalo ekibuli. Yakirira ku NBS. Bannyaniriza VVIP. Wenzija ekitiibwa ekyo. VVIP Mordecai. Tusimbule. Let's do this. Oh my Lord. Oh my God. I love this. Okay. Ladies and gentlemen. Eggwanga lyonna. It is Uganda. No. The state versus Uganda. Government ya Museveni. Esazeewo okubeera ng'eteeka essira erumba banna Uganda. And I'm going to show you. Akawairo mu kye tuyita Presidential Elections Act kagamba ki. Naye ekisinga okuba ekyenkizo unprecedented tekibangawo. Bannaddiini bonna okujja in unison. Ne bagamba Muhoozi, gyawo akamanyiro ku Museveni, gyawo akamanyiro ku byabakama, gyawo akamanyiro ku. Now, they are not as bombastic as me. I mean, bannaddiini. Yesu, Allah. Yesu. Njogera yabo jimanyi. Naye munjogere nyangu batwe bagambye. And I'm going to show you. Katwabe story yakoleddwa. But before that, I want to tell you. Nina story gye nakoze. Mumanyi munnamawulire gwe bayita Larry Madowo. Yajja n'akavaringa story ya Bobi Wine nga bamukubatia gas na buli kimu. Yanyiziza aba NRM bonna. Sorry ebadde ino okudropinga. Ne ngambye kansooka eno engeri gyeri Sunday morning olabe eno. Then koma waneno saawa 9 ez'eggandaalo. Saawa 9 sikusange wano ku mukutu ojja kugiraba ojja kufeeseko. Nagitumye welcome to hell Larry Madowo. Okay, katulize ku story eno. Ebijaguzo bya Ssekukkulu y'omwaka guno bituukidde mu kiseera kya vampitewo omwaka gwa 2026 nga bannayuganda bangi balindirira okulonda abakulembeze baabwe abajja. Mu mbeera eno omukago okutaba enzikiriza zonna mu ggwanga ogwa Inter-Religious Council of Uganda guwadde obubaka bw'amazaalibwa eri abakkiriza bonna
obubaka buno bannaddiini babwetooleza nnyo kalulu k'omwaka gwa 2026 mu kiseera kino akasigaddeko ennaku obunaku era ne balaga obwennyamivu olw'ekiyiwa musaayi ekyetobese mu kunoonya akalulu. Twawulidde n'okwennyamira Katakwi, Eggulu, Embalala, Footpoto, Kawempe, Mukono n'abalala twawulidde okwerali twalabye ebikolobero okw'abantu n'okubalumya. Tugamba nti ebyo bikome. Uganda ekooye ereeteko okukomya okuyiwa omusaayi oguyise gumala. Come on, ladies and gentlemen. Credit where credit is due. Thank you so much. Bamwitan Omutume. Apostle Joseph Sserwadda. Thank you so much. That's rare. Bakole mulimu gwa bulungi baleme kuleeta kosa abantu ba bulijjo batalina muntu. No kyogeddeko wano. Ne baka oyo simwesiga bulungi oyo. Ye yali eri mbasabira Museveni. Tebiriko musabira gwanga. Oyo yali eri atyo lutya. Mutume wa Katonda. Baleme kuleeta kosa abantu ba bulijjo batalina muntu. No kyogeddeko wano. Ne bakabona ba Katonda bano ekiwamba abantu ekinyinyitidde ensangi zino nabo kyabakanze dda kubanga nabo kyatandise obutabataliza. Yosobi tolina kulinda gwe kikutuukeko. Apostle Pastor Sserwadda. Nja kusaba ugenda osoma ekitontome kyawandiikibwa munnaddiini munno bamuyita Martin Niyemola mu biseera by'abanazi abagermani abo. Yawandiika ekitontome bakiyita First They Came. Genda okinoonyereze. Kama nti basooka ne bajjirira Abayudaaya. Saabifaako kubanga nze siri mu Yudaaya. Ne bajjirira abeezikiriza socialism. Nga mbifaako nti nze siri socialist. Ne bajjirira abeegatta mu bibiina by'obusuubuzi. Trade unionists. Nga mbifaako nti siri. Bamaliza bajiridde nze nga teri antaasa. So tolinda basooke kukwata munnaddiini munno. Saagala basooke kuntebako mukono ngambe kikyamu nnyo okutebako abantu emikono. Ennyamiza okuwulira ng'abantu bawambibwa ne batwalibwa mu makomera nga ne bibakwasizza. Si mu makomera, mu matulugunyizo. Tebitegeerekese. Twawulidde nga Reverend Father Deusdedit Sekabira ono w'e Masaka mbu yakwatiddwa mu ngeri etiisa. Bannaffe oba omusaaserdoti ono aliko omusango gwe yazzizza. Mumuyise mu nkola entuufu egoberera amateeka. Bannaddiini nabeera bawakanya ekiragiro kya ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda n'omuduumizi w'eggye ly'eggwanga General Muhoozi Kainerugaba ekyokulagira abalonzi okudda eka nga bamaze okulonda. Come on, preach, Pastor Sserwadda, gwe pastor wange. Amen. Abantu akalulu kaabwe bakasaamu nnyo ekitiibwa. Yep. Kuba buli muntu alina kamu. Okubagamba nti kuba akalulu dayeeka. Beeraka ojja kuwulirira eyo. Obanga abagobawo osobola okukola emikolo egibba akalulu kaabwe. Pastor bakuwe kyonywa ku bilu yange. Sabacho nchimanyi tonywa mwenge. Sabachonywa pastor. I mean, lwaki babagobawo abantu? Abantu ngenda kuwa akakiiko ebyokulonda kaanukudde. Ngenda kukulaga ensonga gye bawa. Nonsense. Utter BS. Abantu mubalike babiriwo mu kabale omuntu aveewo ng'ategedde tebamulidde oba yawangudde. Basabye akakiiko k'ebyokulonda okwewala okulaga kyekubira mu kiseera kino n'abalonzi okuwayo babikula empapula serious nnyo byabakama. Nonsense. Lukaaba olw'ebitole by'emmere. Akakiiko k'ebyokulonda mukyavunaanyizibwa okulaga obwenkanya mu kuwandiisa, okulonda, okubala n'okulangirira ebivudde mu bululu awatali kyekubiira. Mwaba akakiiko tuddamu okubajjukiza temukkirizibwa okubadaludda mu byakulonda. Imagine that olina okubajjukiza. Simwesiga. Mu kiwandiiko ekyamu ekisomeddwa ssentebe w'omukago guno. No, era Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. N'oli yennyini tolooza nti ne Sserwadda ekyo jja musanga simanya bamala okuwamba abantu ne babatulugunyi simanya. Thanks prayer night simanya bagita batya national prayer night Museveni nga yabayise. Nogamba they contradict each other. Call them out. Tolinnya nayo. Bali mu kuwamba abantu kubabuzaawo ngo prayer breakfast meeting. Okujjako ng'ogenze ogenda gamba bana abantu abawambiddwa awo wennyini bakuyitidde naye bitabeera ebyo then it is just for sure kulaga breakfast meeting with president. Waliwo Janet teyeerimbye asula atudde naawo
Oh, Jesus, when I was growing up. Yeah. Now, my God, my mother. Ne wajjambo muwala we. Bamanyi bula okukola ebintu bye bakopye no mu Hollywood oba ebyobufuzi bya America mbu. Abona alaba Obama ne muwala we. Mbu nabo ne bajja. Mami. Baina interview. Now tell us how it was growing up. Jeneti ali interviewed ne muwala we. Now you see, amugamba mukwana. Bichi byoliko. Stephen Kazimba Mugalu beewunya okulaba nga okutiisatiisa abantu kweyongedde era ne basaba balina obutakkaanya okwogeraganya era n'okwewala okukozesa obukambwe ku buli nsonga okutiisatiisa abantu n'okubakangakanga biva mu nkola ya bunafu. Pastor bakuwe kyonywa again ku biru yange ekyensibwa gamba nti kiri maanyi teweetaaga kweyogerako teweetaaga na kulaga maanyi. Abamu ku bantu abayiga ebikonde bagamba nti tolagira maanyi go ku banafu ne mu bikonde byennyini ebiri professional bakupima weight n'emyaka na buli kimu ne bagamba kati gwosobola kulwana n'ono naye Museveni amaanyi agayagala galagira ku baayita ate abanafu kitegeeza gwe munafu. Omuntu ng'atidde nti bamusinze ensumika ekyo kiteekwa kubaako wekikoma. Omukago era gulabudde abasumba ne bannaddiini abafudde ebituuti byabwe obudaala bw'ebyobufuzi. Ffe ab'ebigambo baatuzikiza kakati tubeegayiridde mwe bannamawulire munone ku bapoliisi n'abamagye bagende boogere n'abaawula abo n'abasumba abo abaabalokole abawolereza kandidate omu nga teboogera ku mulala. Weebale nnyo. Please yogera erinnya lye nti Aloysius Bujingo yogera erinnya lye ate asuka ne mu kuwolereza oba ki n'avuma n'awemula tomukwatako musajja wa Katonda. Alaba ku byokulwanyisa ebyo bajja naffe kuwuliza bye tubagamba nti temubeera na sayidi. Mu kiwandiiko kino bannaddiini era babudde gavumenti ku ky'emisaala gy'abakozi ne ku ky'okukwesa ebyobugagga. Okay, eyo ensonga tugimaze gye mbadde njagala ennene. Kati one badde baanukula ono guy atalina byakola just kubeera awo. In addition, we strongly urge all political actors during this electoral season to abide by the Independent Electoral Commission guidelines. We abide by the law, especially the Presidential Elections Act, Muhoozi Kainerugaba. And to cooperate fully with the security forces. If they are willing to cooperate, not if they are into plots of abducting us, torturing us, and killing us. There's no cooperation with your tormentor. For the safety of all. Safety of all. We appeal to citizens to cast their votes peacefully and go home. No. Nobody's going to go home, okay? Nobody's going to go home, and we are not doing it. And Muhoozi sinzirawa okwogera. Okay? Presidential Elections Act 2005 ya Uganda. Tusome fenna. Voters who have cast their votes and all other persons in the vicinity of the polling stations other than election officers, candidates, agents, and observers shall stand or sit at least 20 meters away from the table. We are following the law. We are not calling citizens to break the law, to engage in violence. Zero. We are saying, okay, we're going to make sure we do this. In plain English, here, what it means, after a voter casts their vote, that voter and any other non-official persons, that is to say, non-election officers, agents, or authorized observers must move at least 20 meters away from the polling station or polling table. Okay? Then, the rule aims to ensure, let me move my face here so that you're able to read. The rule aims to ensure secrecy and privacy of the ballot, prevent someone is knocking on my door. Sorry, there was an interruption. Okay. The rule aims to ensure
secrecy and privacy of the ballot, preventing undue influence or observation immediately around the voting table. So you leave the voting table, stay away, 20 meters away. That's the law. Those are not Mordecai Murisa's words. Absolutely not. That is what the law says. That's what the law says. Now, akachoka ebyokulonda kavuddeyo. Kavuddeyo. Kafulumya ekiwandiiko. Bana abasajja. Batya mbu. Mobilizing voters to protect the vote under the slogan Kanoonye, Kalonde, Kakuume, Kabanje. Badala tugamba nti bagana tali kutugamba. Chanting slogans Bobby 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 Kyagulanyi. It's illegal tokkirizibwa kukikola. The Uganda Electoral Commission has noted with concern the utterance by some presidential candidates during the ongoing campaigns, calling on their supporters to not only canvass for votes and participate in voting, but also protect and demand for the votes cast. Okay. Under Section 35, Clause 1 of the Presidential Elections Act, a candidate may be present in person or through his or her representatives or polling agent at each polling station for the purpose of safeguarding the interests of the candidate with regard to the polling process. Going by the said provision, the responsibility of protecting a candidate's votes, among others, squarely lies with the two polling agents, whom every candidate is at liberty to deploy at every polling station. We know, 100%, we truly know, we understand what you're talking about. But that said, we're not saying we are wanting to be agents. No, we are following the law. We are saying 20 meters away. Okay, similarly, under Section 50, Clause 3 of the said Act, a candidate is entitled to be present in person or through his or her representative or polling agent at each polling station throughout the voting and counting of the vote for the purposes of, again, safeguarding the interests of the candidate. As regards to the Kabanje demand slogan, Section 53, Clause 1D of the same Act is explicit that the presiding officer shall hand over a copy of the declaration results DR form to each of agents of a candidate. You know, these people are even wanting now to weaponize ebigambo byokozesa nga begambe bagatuka bagambe ugamba Bobby. Nobody's saying nti ogenda genda okwate mundu ogambe mpaka lulu kange. This is the statement that's what it's trying to say. Waliwo omuntu agenda okwimya agambe ati mbadde nkusaba mpaka lulu kange kankabanje. No. Kalonye process kati ngate muganda kanonya. Etsinga okunsisa. They know what they are doing, okay? Mukwadressinga bino byonna bye bali mukwadressinga tebadressinga kibasoose okuteekawo nti kanonye kubanga abantu badugamba nti bw'ogamba kanonye kalonde kakuume kabanje nti eyo nsobi n'otandika okumenya mu subsection weti kino kibeera covered ne mu subsection weti kati kanonye kyo nga tonnagikoonako bino byonna kicks of a dying horse. This is a partisan political electoral commission and people are going to protect their vote. But lastly, I want to make a plea to Byabakama and the rest of other Ugandans saying, Abafa Kugwanga, what do you want to do to the people? You cannot tell us inti baloya bacham, banamateka bacham, ba activists bacham, banadini bacham, abaka ba parliament bacham, mbu Museveni ne Muhoozi be batufu. This is then becomes the state versus the people. This is crossing a line. This is why you see the clergy now coming out to rebel. A rebellion never seen, never anticipated. Now, Byabakama yagamba bagenda kusenanga omuddo simanya biki byayogera ebyo okujjako ogogamba bwekuba kutugumbulanga mugenda kutta abantu gatwayiramu ne bannaddiini buli omu mugenda kutta bameka bannayuganda tebagenda kukkiriza kino teri munnayuganda ali mu kugamba ebyo byemwogera byemuwandiikako. This is utter and complete nonsense. Byemuwandiise tewali abikkirizamu nti tutegeeza tugenda genda wali ugambe kankajje mu baafu mwe balondedde oba mu box. Absolutely not. Omanje twogerako. You're going to have to differentiate between slogans n'ekikolebwa wali eri.
okakuuma kitegeeza wendi okubeera nga neetegereza, because there are people who have nefarious intents. Kitulazeeko mu misango gye tubadde nagyo egy'obululu mu kkooti, ebimu ku bye twagala okwekengera oba okutaasa byebyo ebiza birabika mu misango egyo gibaddewo. Museveni agamba NUP yamubba obululu obukadde 2,700,000. Kati aleetera abantu be nabo babeerewo bakabanje. Bobi Wine agamba naffe baatubba, ffe tugamba baatubba, naffe katubeerewo, then obuzibu bugenda kuvaawa. Babakama, what are you? But let me ask a question nga sinaba kumaliza. Do these people have children? Because like I said, I don't have my own children. Sina baana bava mu ntumbwe zange, naye bwe nnyumya n'abazadde kye basinga okufaako be baana baabwe na butya bwe baagala okubaleka oba eggwanga lye baagala okubalekamu. Awe neebuuliza Byabakama alina abaana? Kuba baba talina baana, maybe nyinza okugamba no, not that now tolya kye ngamba, kuba omuntu ayinza okugamba wama tafaayo kubanga talina baana. No, ngezaako kufoolingamu argument gye bagamba. Tubona abaana bafaako nnyo ku kikyo yagala okukola. I know naawe atalina baana tobeerewo ne weekubagiza n'ogamba wama sifaayo kubanga sina baana. No, that's not an excuse. You have to be a good person whether you have children or not. Naye nzizamu argument gye batera okwogera. Abantu eggwanga tulyekeddaani betugenda okulekawo nti ofaayo nnyo. So then, do you really care? It looks like you're choosing infamy over integrity. Serving an interest of one man over serving a nation. Corruption over the next generation. Do you really care about this country? Jeez. Kankome wano naye bannaddiini bagambye Muhoozi, shut up. And I love that. Inject that in my veins. Ladies and gentlemen. All right. Mumanyi drill nga bwentera okubagamba buli lunaku subscribe ku mukutu gwagenda okuguyamba okubeera nga gukula. Mission yaffe erabise ekalubye. Tubulako ennaku meka. Nnaku 10 zokka okumalako omwaka. Twali bakweza emitwalo 5 before the end of this year. Tuli mu 1,1000. No, mitwalo 4. Baana mmwe. Kale. Nkolimi. I'm kidding. Nkwagaliza okubeera bulungi. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.